So in the previous class, it will be 3 kbt by m. Okay. So in the previous class, we have seen that the speed distribution function is given by this formula. So similarly, we have calculated some expectation values from the velocity distribution function, and similarly, we can calculate some expectation speed distribution function. So these will be actually your assignment. Expectation of v square equals to 3 kbt by m, and these will also be your assignment. V, expectation of v equals to 8 kbt by m. So the rule is simple. What you need to do is v square equals to 0 to infinite v square gv dv. Use the standard integral and it's done. And similarly for v gv dv, and it's done. Okay, so in the last or the class before the last class, I have said that velocity distribution function is an symmetric distribution function. Symmetric means if you plot that distribution function, you will get equal area both in positive x and negative x side. So let's say this is the plot of Vx versus GVx. So the graph is not আমার গ্রাফটা খুব একটা সুন্দর হয় নাই। সো তুমি যদি আসলে হচ্ছে প্রপারলি ড্র করো, এটা একদম হচ্ছে এই সাইডের এরিয়া আর এই সাইডের এরিয়া মিরর ইমেজ মনে হবে। ওকে, বাট স্পিড ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন ইজ নট আ সিমেট্রিক ফাংশন। Around zero, it's a symmetric but not around zero. So how can we tell? Okay, sorry. It's not a symmetric function. কিভাবে বুঝলাম? দেখো, ভেলোসিটির ভ্যালু তোমার মাইনাস ইনফিনিট থেকে ইনফিনিট পর্যন্ত হতে পারে, বাট স্পিডের ভ্যালু এটা কিন্তু হচ্ছে 0 to ইনফিনিট পর্যন্ত হতে পারে। সো ইফ ইউ ড্র দিস গ্রাফ, so mathematically you can put minus v and you will get the same formula, but speed cannot be negative. So if you plot this graph, it will be like this. Okay, gv versus v. Remember, this v is speed, this is vx is the x component of velocity. So remember that gv versus v is not a symmetric function because speed cannot be negative. Now we want to calculate one more quantity from here, that is, what is the most probable speed? What is the most probable speed? So what do we mean by most probable speed? We have a graph here. The corresponding speed value of the peak height is basically most probable speed. Why? So what was actually GV? GV was the probability of having a molecule within the per unit interval of the interval v to v plus dv. Okay, so this is a probability, and I have shown that this can be written as, I have shown this is basically, I have shown this not for this, nvx by n, where
nvx is the number of molecule within the velocity range, number of molecule within the per unit interval within the velocity range vx to vx plus dvx. Similarly, we can define such a for speed distribution function. This is nv by n, where nv is number of molecules within the per unit interval within the speed range v to v plus dv. Okay, so now if we say মানে মোস্ট প্রবাবল মানে হচ্ছে কোন ভেলোসিটিতে মলিকুল পার প্রবাবিলিটি সবচেয়ে বেশি, যে ভেলোসিটিতে নাম্বার অফ মলিকুলস সবচেয়ে বেশি, তার মানে জিভি এর যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে, প্রত্যেকটা ভ্যালুকে তো তুমি n দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এই এরকম প্রত্যেকটা ভেলোসিটির অ্যারাউন্ডে যে ইনফাইনিটেসিমাল পার ইউনিট ইন্টারভাল রেঞ্জ আছে সেখানের মলিকুল নাম্বার পেয়ে যাচ্ছ। সো ম্যাক্সিমাম হাইটের মধ্যে যে পয়েন্টটা আছে জিভির, ওটাকেও যদি তুমি n দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, তুমি হচ্ছে এই রেঞ্জ মানে এটাই তো হচ্ছে জিভি এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। সো দিস উইল বি দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ মলিকুল, মানে যেই ভেলোসিটিতে আমরা ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ মলিকুল থাকবে এটা হবে করসপন্ডিং ভেলোসিটিটা। বুঝতে পারছো যে মোস্ট প্রবাবল মোস্ট প্রবাবল স্পিডের ডেফিনেশনটা কি? Yes, sir. But sir, it most probably speed sir continuous হবে নাকি sir? মোস্ট প্রবাবল স্পিড হচ্ছে একটা তোমার কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হবে, বাট ইটস আ গুড কোয়েশ্চেন যে মানে অনেকে যেটা আর কি আমাদের মধ্যে একটা কনসেপ্ট থাকে, যেহেতু আমরা বলতেছি যে পার ইউনিট ইন্টারভ্যাল, এটা কি এরকম কিছু নাকি, হ্যাঁ, যে Yes, এরকম একটা yes. ইন্টারভ্যাল ধরে ভ্যালুটা থাকবে কিনা। আসলে হচ্ছে আমরা যদি ওই পিক পয়েন্টের অ্যারাউন্ডে পার্টিকেল মানে ভেলোসিটি ভ্যালুটা বের করতে পারি, ওইটার অ্যারাউন্ডে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই ভিপি আর ভিপি মানে ভিপি আর হচ্ছে ধরো ডিভিপি এর মধ্যে উইদিন দ্য পার ইউনিট ইন্টারভ্যালের মধ্যেই তো তোমার ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ পার্টিকেলটা থাকবে। সো বেসিক্যালি তুমি যদি এই ভ্যালুটা ইয়ে করতে পারো, স্পেসিফাই করতে পারো, দেন অ্যাকচুয়ালি তুমি বলে দিচ্ছ, কারণ ওই ডিভিপি তো হচ্ছে ইনফাইনাইটেসিমাল। ওকে, সো এই ভ্যালুটা স্পেসিফাই করাটাই হচ্ছে আমাদের কাজ। এটা ক্লিয়ার যে ভিপির ডেফিনেশনটা কি? জি sir. ওকে, সামিহা, রাহাত? Yes, sir. Okay, so now how can we calculate the peak point? I think you have learned in this in the calculus course that such at maximum point the first derivative becomes 0. Okay, if you have a function like this, its peak point can be calculated from this. So this is fx, this is x, dfx by dx equals to 0, and from here you can find the value of x. Yeah, this is from calculus, we know this. But now what we will do, we will calculate this dgv by v, and let's calculate it first. So then dv, so what we have here, so we need to differentiate this. So 4 by root pi, it's a constant. M by 2 kbt, it's also a constant. Okay, so ultimately we will have v square e to the power minus mv square by 2 kbt. So 4 by root pi m by 2 pi kbt whole to the power 3 by 2.
So first we will keep uh, we will use the formula of these actually. Okay, here. So এটাকে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট রেখে ভি স্কোয়ারের ডেরিভেটিভ করলে আমরা পাবো হচ্ছে ডিভি অফ ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ভি, আর হচ্ছে ভি স্কোয়ারকে কনস্ট্যান্ট রেখে এটার যদি ডেরিভেটিভ করি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এম ভি স্কোয়ার বাই টু কেবিটি, এটার ইয়ে কি তোমার কি বলে এই ডেরিভেটিভ করলে কি হবে? তো ডেরিভেটিভ করলে হচ্ছে তোমার কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে বাইরে চলে আসবে। ওকে, সো মাইনাস এম বাই টু কেবিটি e to the power minus mv স্কয়ার বাই 2kbt, এটা থাকবে। কি কমপ্লিট হয়েছে? ডিফারেন্সিয়েশন হয় নাই কিন্তু, কি বাকি আছে বলো তো? আচ্ছা, মাল্টিপ্লিকেশন করা। ভি স্কয়ার কে আরেকবার ডেরিভেটিভ করা লাগবে না? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, সো এখন আমার সো উই উইল হ্যাভ, এরপরে তো আমরা হচ্ছে সিম্পলিফিকেশনের কাজ করবই। আচ্ছা, আমরা এখন বোথ সাইড থেকে এটা কমন নেব। ঠিক আছে, সো এটা যদি আমরা কমন নেই তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি? এখানে পাচ্ছি হচ্ছে ভি, এখানে পাচ্ছি হলো টু ভি কিউব, সরি একটা সাথে ইয়ে থাকবে। So now for Vp the condition is dGv by dV equals to 0. So now we will set this equals to 0. 4 pi root pi m by 2 pi kbt whole to the power 3 by 2 e to the power minus mv square by 2 kbt, and this will be v plus 2v cube minus m by 2 kbt equals to 0. So what we can do here is okay, so we will divide both sides by e to the power minus mv square by 2 kbt. Then we will have this. Now let me check the result a bit. So okay, so these are also constant. We can also cancel out these also. That means we can divide both sides by this term. So these will not exist then. So সেখান থেকে আমরা কি করতে পারি? So v equals to v plus 2v cube minus m by 2 kbt equals to 0, right? So from here we can write v equals to 2v cube m by 2 kbt, and
we can cancel out v from both sides, then we will have 2v square m by 2 kbt, and we can write 2v square equals to 2 kbt by m. So then these v value actually root over 2 kbt by m. This is the mean most probable speed, but there is a factor of 2 with v square. Why we should not have these? Did we make any mistake? Yes. What? dv of v square equals to 2v. It will be 2v. So this, there will be a 2 here, also a 2 here, and we can divide both sides by 2's, and then 2 will be omitted, and from here we can, then there will be no 2 here. So this is the expression for most probable speed. So for you, the most important thing is the technique. Okay, you might ask to find the most probable energy, okay, or most probable magnitude of momentum. So these things you might be asked in your exam to calculate or in assignments. So is there anything, is any question with this derivation? No, sir. Okay, so আমাদের speed distribution function is done. From these we will find the energy distribution function. From the zero again actually. So the velocity distribution function is given by gv 4 by root pi m by 2 kbt whole to the power 3 by 2 v square e to the power minus m by mv square by 2 kbt. Now if you multiply these by dv, you will get the what is this gv times dv? This is the number of molecules within the per unit within the interval v2 v plus dv. Now since energy is, and this is given by fv, since energy is kinetic energy here only, translational kinetic energy, and it depends on the velocity only, so gv dv equal the number of molecules within the speed range v to v plus dv and the number of molecules within the energy range e to e plus de should be the same. Okay, what I want to say, whenever you will try to calculate any quantity from one distribution function from another distribution function, try to be a little bit more cautious so that no mistake happens. So gv dve equals to ge de. হ্যাঁ, এই দুইটা হচ্ছে সমান, এই জন্যই হচ্ছে এই লজিকটা বললাম, আর এই কাজগুলি একটু কশাসলি করতে হবে। So gv dev equals to হচ্ছে ge de. Now we will actually work from here that fv equals to gv times dv. সো এটাকে আমরা হচ্ছে এখন কনভার্ট করে এই তোমার ইয়েতে নিয়ে যেতে চেষ্টা করব, এফ ই সরি জিই টাইমস ডিই এই ফরম্যাটে। সো আমাদের আগে যেটা ছিল সেটাই থাকবে অলমোস্ট, তার সাথে একটা কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে এম বাই 2 কেবিটি হোল টু দি পাওয়ার 3 বাই 2 v square equals to e by 2m e to the power minus e by kbt. So we have replaced v by e
We have replaced the speed v with energy E. Now dv equals to what? E equals to half mv square. So v square equals to 2e by m. Okay. Then 2v, sorry, 2v dv equals to 2 by m dE. 2 cancel, v dv equals to dE by m. What we have done here, we actually differentiate both sides of this equation by speed v with respect to v. If you differentiate v square by with respect to v, then you will get 2v dv. And if you, sorry, 2v, and if you differentiate this term with respect to v, you will get 2 by m dE by dv, and this dv, we are taking this dv left hand side. Okay, so this is actually dE by m equals to v dv. Now what is dv? Dv equals to dE by mv. Okay, let's replace this here. dE by mv. Still we're not able to remove v totally. What we can do, so 4 by root pi m by 2 kbt whole to the power 3 by 2 e by 2m. We will take this m here. Okay, e to the power minus e by kbt. Now 1 by v equals to what? V square equals to 2e by m. So v equals to 2e by m to the power half, and 1 by v equals to 1 by v equals to m by 2e to the power half. So we will take this m by 2e to the power half and dE. Now we will simplify things. Okay. So what we have now, 4 by root pi m to the power 3 by 2. These m and these m, if you multiply these two m, you will get 1 by ms square. We will take m out of this bracket, which is m to the power half, and these two you will get 1 by 4. So then 1 by 2 kbt will remain like this, 1 by 2 kbt whole to the power 3 by 2. Okay. And আমার এই টার্মের কাজ শেষ, এই টার্মের কাজ শেষ, এই এম গুলির কাজ শেষ। এখন ই, সো ই ডিভাইডেড বাই হচ্ছে তোমার ই টু দি পাওয়ার হাফ, দেন একটা 2 আছে, আর একটা এই যে এই 2 which is basically 1 by 2 to the power half e to the power minus e by kbt dE. সো এই হচ্ছে আমার টোটাল টার্ম। So m to the power 3 by 2, m to the power half, this will be ms square, ms square cancel, 4 4 cancel. So 2 to the power half and pi, we will have 2 pi to the power half, 1 by 2 kbt whole to the power 3 by 2. E divided by e to the power half equals to e to the power half, e to the power minus e by kbt dE. So this is the final expression, I think,
for energy distribution function. But is there should be a 2 here, right? wait a second, আমরা আরেকটা ভুল করছি। সেটা হচ্ছে এটা কি 2 টু দি পাওয়ার, এখানে যে এই যে তোমার আমরা যে 4টা ক্যান্সেল করছি, এখানে তো 4 আসবে কিভাবে? এখানে 3/2 আছে, 2 টু দি পাওয়ার 3/2, এই 2 টু দি পাওয়ার হাফ আর এই 2 টু দি পাওয়ার 3/2 মিলে হচ্ছে তোমার হচ্ছে 1/2 স্কোয়ার আসবে, সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে 4 4 4 ক্যান্সেল আউট হবে, আর এই যে 2, এই 2টা রয়ে যাবে। ওকে। So then we should have এই 2টা যদি রয়ে যায় তাহলে তোমার, আচ্ছা এই ক্যালকুলেশনটা একটু আবার দেখি, আমার ফাইনাল এক্সপ্রেশনটা কি আসে সেটাও একটু লিখে নেই। সো আমার ফাইনাল এক্সপ্রেশনটা আসবে হচ্ছে এইটা। সো আমাদের কাজ অলমোস্ট শেষ, কেবল একটা 2 এর ফ্যাক্টর নিয়ে প্রবলেম আছে, সেটা একটু আবার দেখি যে 2 এর ফ্যাক্টরের কাজটা ঠিক মতন হয়েছে কিনা। সো equals to half 2e by m. So from here both side dv de by mv. So if we replace m square, right, and m square, and we have v equals to m by 2e to the power half. So we have 1 by 2 to the power half here, and from this function, look, 1 by 2 to the power half from here. From here we have 1 by 2 to the power 3/2, and from here we have 1 by 2. So all the 2's actually cancels out. How did we get another 2? Yes, this is not e by 2m. This is 2e by m. So okay, তো ক্যালকুলেশনটা কি বুঝতে পারছো যে কোথায় ভুল হয়েছে? হ্যালো। No, sir. আচ্ছা, so let's do it from the 0 again. So we have given gv dv equals to 4 by root pi m by 2 kbt whole to the power 3/2 v square e to the power minus mv square by 2 kbt dv. Now e equals to half mv square, v square equals to 2e by m, 2v dv equals to, this is the, let's say, equation A, 2v dv equals to 2 de by m, and from here we get dv equals to de by mv. This, let's say, this is equation B. Now you will use equation A and B in this equation.
So GV dV equals to 4 by root pi. Let's just do the replacement in the right hand side. 4 by root pi m by 2 kBt whole to the power 3 by 2 v square equals to 2e by m e to the power minus e by kBt, and dv in place of dE we have dE by mv. Now what is actually v? 2e to the power m whole to the power half. So we can write 4 pi root pi m by 2 kBt whole to the power 3 by 2 2e by m e to the power minus e by kBt. So dE, 1 by mv equals to 1 by m, and 1 by v equals to m by 2e to the power half, and with this dE, which is equals to, this is equals to GE dE. Now what is actually GE then? So GE is nothing but GE equals to 4 by root pi m by 2 kBt whole to the power 3 by 2 2e by m 1 by m m by 2e whole to the power half e to the power minus e by kBt dE. So this is the expression for GE. Now what we will do, we will just do the calculation of the constant now. So 4 by root pi m to the power 3 by 2 1 by 2 to the power 3 by 2 kBt to the power 3 by 2 2e m square m to the power half from this term 2 to the power half e to the power half e to the power minus e by kBt dE. Now these m to the power half and these m to the power 3 by 2 gives us m square, and we have a m square in denominator. Cancel. 2 to the power 3 by 2 and 2 to the power half equals to what? 2 square, that means 4. We have a 2 here. So if we cancel out these 2 and 4, so we will have 2 to the power half and 2 to the power half. Wait a second. Yes, 2 to the power half and 2 to the power half, we will get a 2. So 4 by root pi 1 by 2 1 by kBt whole to the power 3 by 2 e to the power half e to the power minus e by kBt dE. Now it's done. 2 4 cancel out, 2 by root pi 1 by kBt whole to the power 3 by 2 e to the power half exponential minus e by, we do not need dE here since we are working with GE only. So this is the expression for energy distribution function or Maxwell-Boltzmann energy distribution function. Now if you can ask, if you have any question, you can ask me. Do you have any question? Look, আমরা কি জন্য এটা চাই? আমরা E বার বের করতে চাই। E bar equals to এইটা। Okay, so which is equals to which is equals to 2 by root pi 1 by kBt whole to the power half okay, 3 by 2, and e to the power half will be e to the power 3 by 2 e to the power minus kBt dE. Okay, so
what we can write from here, okay, so these are the constants, so we can write it, keep it out of the integration, 1 by kbt whole to the power 3 by 2. We can write it in this form. Okay, so from here what we have হচ্ছে definition of gamma z 0 to infinite t to the power z minus 1 e to the power minus t dt. এখন দেখো আমার এটার সাথে কিন্তু একটা কাইন্ড অফ সিমিলারিটি আছে, এখানে dt এর জায়গায় আমরা যদি t এর জায়গায় e চিন্তা করি অলমোস্ট সিমিলারিটি আছে, একটা ডিফারেন্স আছে। আমার t ইকুয়ালস টু হচ্ছে মানে e টু দি পাওয়ার মাইনাস e হলে এটা পুরোপুরি মিলে যেত, কিন্তু আমার একটা কেবিটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা লাগবে। সো কেবিটি দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করা লাগে, সো সেই কাজটা করে নিতে হবে ফার্স্টে আর কি। মানে এই যে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ই বাই কেবিটি আছে না, এইটাকেই হচ্ছে আমরা আসলে টি চিন্তা করব, টি ইকুয়ালস টু ই বাই কেবিটি। সো টি ইকুয়ালস টু যদি ই বাই কেবিটি হয় তাহলে তোমার ডিই ইকুয়ালস টু হোয়াট, ডিই ইকুয়ালস টু হচ্ছে তোমার ডি ইকুয়ালস টু কি হবে বলো তো? ডি ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে কেবিটি টাইমস ডিটি। ঠিক আছে, সো আমরা এখন হচ্ছে এটাকে রিপ্লেস করব। কিভাবে রিপ্লেস করতে পারি? লেটস সে আমার ইন্টিগ্রেন্ডটা হচ্ছে এইটা, ই টু দি পাওয়ার 3 বাই 2 ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ই বাই কেবিটি ডিই। সো এটাকে আমরা ফার্স্টে, এখন আমার দেখো প্রত্যেকটা যদি আমার হচ্ছে আনতে হয়, কেবিটি আনতে হয়, আমার যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে কেবিটি এই টার্মেও নিয়ে আসা। এই টার্মে কেবিটি নিয়ে আসতে হলে আমরা এখানে যেটা করতে পারি, কেবিটি বাই হোল টু দি পাওয়ার 3 বাই 2 e to the power minus e by kbt, and there will be the integration, and হচ্ছে তোমার de equals to তোমার এখানেও হচ্ছে এই, আচ্ছা de টা de থাক, ওকে ফাইন। এখন যে তুমি 1 বাই kbt টু দ্য পাওয়ার 3 বাই 2 হচ্ছে ডিনোমিনেটরে আনছো, এইটা নিউমারেটরে আনতে হবে। ঠিক আছে, সো সো এইটা নিউমারেটরে নিয়ে আসলে এখন হচ্ছে তুমি রিপ্লেসের কাজটা করো। e by kbt equals to হচ্ছে t by t to the power 3 by 2 e to the power minus t 1 by সরি kbt to the power 3 by 2 টা তো কনস্ট্যান্ট, এটাকে তুমি বাইরে নিয়ে আসো এইটাকে, আর d কে রিপ্লেস করব কি দিয়ে, kbt টাইমস dt। সো kbt টাইমস dt হচ্ছে এইটা ইকুয়ালস টু হচ্ছে তোমার de, সিন্স e by kbt ইকুয়ালস টু হচ্ছে আমরা ধরে নিয়েছিলাম হচ্ছে t, সো এই কেবিটিও তো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, সো আমরা এই কেবিটিটাকেও হচ্ছে বাইরে নিয়ে আসতে পারি। এই কেবিটিটাকে বাইরে নিয়ে আসলে এটা হয়ে যাবে কেবিটি টু দি পাওয়ার 5 বাই 2, এটা হয়ে যাবে ডিটি। এখন আমরা এটাকে আমাদের গামার যে ডেফিনেশন সেই ফর্মে লিখবো, টি টু দি পাওয়ার 2 মাইনাস হাফ ই টু দি পাওয়ার
মাইনাস টি ডিটি। ওকে, সো আমাদের গামার ডেফিনেশন কি ছিল? জেড মাইনাস ওয়ান। আচ্ছা, আমাদের পুরা হচ্ছে ফর্মটা লেখা হয় নাই। সো জেড মাইনাস ওয়ান তোমাকে আনতে হবে। সো মাইনাস ওয়ান আনতে হলে তোমাকে কি করতে হবে বলো তো? টি টু দি পাওয়ার 3/2 তে একটা যদি মাইনাস ওয়ান আনো, এখানে আনতে হবে হচ্ছে তোমার টি টু দি পাওয়ার 5/2, রাইট? তাহলে তো হচ্ছে তোমার টি টু দি পাওয়ার 3/2 চলে আসবে। সো এইটা হচ্ছে তোমার গামার ফর্মুলা। সো এই ইন্টিগ্রেন্টটা তোমাকে দিবে হচ্ছে কেবি টি টু দি পাওয়ার 5/2 গামা 5/2। এখন গামার একটা ফর্মুলা আছে, সেটা কি বলো? গামা 5/2 ইকুয়ালস টু হোয়াট? Sir, 5/2 minus 1 into gamma of. So এটা হুম, কি স্যার বললা? গামা ফাংশনে বসাই দেবো স্যার, টি এর ভ্যালুগুলো 5/2। হ্যাঁ, গামা ফাংশনে বসাবো, বাট গামা n ইকুয়ালস টু হোয়াট এটা আমাকে বলো। so আমরা করেছিলাম স্যার n minus 1 into আবার gamma of n minus 1. হ্যাঁ, n মাইনাস ওয়ান ইন্টু Gamma of n minus 1. n-1 factorial. ওকে। সো তোমার এই প্রুফটা হচ্ছে তোমরা ইয়েতে শিখবা, ম্যাথ মেথডস কোর্সে। ম্যাথ মেথডস কোর্সে যেটা শিখবা সেটা হচ্ছে গামা, যেটা রাকেশ, n ইকুয়ালস টু n মাইনাস ওয়ান টাইমস গামা n মাইনাস ওয়ান। ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে এটাকে আমরা ইউজ করি। গামা 5/2 ইকুয়ালস টু 3/2, 5/2 minus 1 gamma 3/2. Now once again gamma 3/2 equals to 3/2 half gamma half, 3/2 and half equals to হচ্ছে তোমার 3/4, gamma half হচ্ছে root pi. ওকে, সো আমার এই টোটাল রেজাল্টটা হচ্ছে তোমার kbt to the power 5/2 3/4 root pi। ঠিক আছে? এখনো কিন্তু কাজ শেষ হয় নাই, ওই যে আবার আগের কনস্ট্যান্ট গুলি আছে সেগুলির সাথে হচ্ছে সিম্পলিফাই করা লাগবে। কনস্ট্যান্ট ছিল 2/pi 1/kbt whole to the power 3/2, 2 by root pi. So e bar equals to 2 by root pi 1/kbt whole to the power kbt to the power 5/2 3/4 root pi, root pi cancel, 1/kbt to the power 3/2 আর হচ্ছে তোমার kbt to the power 5/2 equals to হচ্ছে তোমার শুধু kbt। 2 আর 4 ক্যান্সেল করলে হবে হচ্ছে তোমার 2, 3/2 kbt। Isn't this beautiful? যে হচ্ছে আমরা এত জটিল কিছু ক্যালকুলেশন করে, মানে এট ফার্স্ট ইট সিমস যে হচ্ছে কমপ্লিকেটেড, বাট ফাইনালি তো হচ্ছে আমরা যে এভারেজ এনার্জি সেটা আসলে আমরা যে আরেকভাবে বের করতে পারি সেটা প্রুফ করলাম। আমার কাছে জিনিসগুলো খুব ভালো লাগে, আমি জানি না যে তোমার কাছে ভালো লাগে কিনা, তোমাদের কাছে। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সো এখন এইটা হচ্ছে কাজ। এখন আমাদের টেকনিকটা ইম্পর্টেন্ট। টেকনিকটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমি বারবার বলতেছি যে এই চ্যাপ্টারে তোমরা যে টেকনিকগুলি ইউজ করবে দ্যাট উইল বি ইম্পর্টেন্ট। মানে কাইন্ড অফ তোমাদের এক্সামে যদি দেই এক্সপেকটেশন ভ্যালু অফ ই স্কোয়ার পি টু দি পাওয়ার 4, এটা দেখে হচ্ছে মানে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। জাস্ট তোমার মেথড অনুযায়ী করে যাবা, সমস্ত কিছু রিপ্লেস ঠিকঠাক মতন করবা, তোমার গামা ফাংশনের ফর্মুলাও দেওয়া থাকবে, ওই ইয়ের ভ্যালুও দেওয়া থাকবে, গামার ভ্যালুও দেওয়া থাকবে, ভ্যালুগুলি হচ্ছে বসালেই হয়ে যাবে। ওকে, সো আমাদের আগের ক্লাসের একটা ডেরাইভেশন বাকি ছিল, সেটা হচ্ছে এইটা।
স্যার আপনার মাইক অফ স্যার। আচ্ছা, সো আমি হচ্ছে তোমরা কতটুকু পর্যন্ত শুনছো? স্যার একটু আবার লাস্ট কতটুকু পর্যন্ত শুনছো? স্যার একটা ইরোড দেখা দিছিল স্যার ওই পর্যন্ত। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি হচ্ছে আবার ওই ক্যালকুলেশনটা শুরু করছি। হ্যাঁ, এররটা হচ্ছে তোমার সলভ করছি। সেটা হচ্ছে দেখো, expectation value of absolute value of vx, this will be given by these, this equals to these, you know these things, and this equals to these phi of vx gvx, where vx is greater than 0. Fine. সো এখন তোমার কাজ হচ্ছে এইটাকে রিপ্লেস করা। সো এইটাকে যদি তুমি রিপ্লেস করো তাহলে তুমি পাচ্ছ এইটা, which is equals to 0 to infinite m by 2 pi kbt whole to the power half vx e to the power minus m vx square by 2 kbt dvx. Now we will do the rest. So this is the integration. Actually তোমার আগে যে আমার একটু ভুলটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে তোমার, আমি এই টার্মটি লিখি নাই। So integration of 0 to infinite x e to the power minus alpha x squared dx equals to 1 by 2 alpha. So integration of 0 to infinite vx equals to e to the power minus alpha x squared equals to dvx equals to 1 by alpha equals to m by 2 kbt. So m by 2 kbt, which is equals to 2 to cancel, equals to kbt by m. Now we can easily write vx equals to 2 pi into m by 2 pi kbt whole to the power half times kbt by m. Now 2m to the power half, 2 to the power half, pi to the power half, kbt to the power half, kbt to the power half, kbt by m. So m to the power half এখানে চলে আসবে m to the power half, এখানে চলে আসবে kbt to the power half. So 2 to the power half এখানে চলে আসবে 2 to the power half, এখানে pi, so আমার আসতেছে হচ্ছে 2 to the power half kbt to the power half divided by pi to the power half m to the power half, which is equals to 2 kbt by pi m whole to the power half. This is the expectation value of modulus of Vx. You can also prove Vy equals to 2 kbt by m pi m by whole to the power half Vy 2 kbt by pi m whole to the power half. ঠিক আছে? কার কোনো কোয়েশ্চেন আছে?